Всім привіт! Цього жовтня відбулась 11-та міжнародна виставка Sicam 2019. В рамках проекту Viyar Travel ми разом з клієнтами відправились у подорож. В цьому відео ви побачите огляд виставки, які новинки були представлені серед плитних матеріалів та фурнітури, інтерв'ю наших партнерів і в кінці підведемо підсумки. Поїхали! В этом году на выставке Sicam мы хотим впечатлить наших гостей очень нестандартными мебельными решениями. Мы эту компанию называем Fascination, где мы в реальной мебели установили нашу стандартную фурнитуру и создали очень-очень уникальные мебельные решения. Scilm is a historic company with 40 years of history in production of components for kitchen, for furniture in general, expert in aluminium profiles and in plastic items. So we developed this year new system for preparing completely aluminium vertical profiles for living room, can be integrated in the kitchen, can be integrated in the wardrobe, in the bathroom. The system is made with one vertical holder profile, where with horizontal technical profile you can use our big long aluminium shelf for the front and on the back. You can use the same system for the bathroom with glass, with mirror, with light. The same system can be used also with standard wooden shelf or glass shelf. Здравствуйте, это Vibo компания из Италии. Это мы на Sicam в Порденоне, и сейчас вам покажу все наши новинки. На прошлом Sicam мы выставляем все новые гардеробы и думаем, что это будет очень приятно для всех клиентов. Cosma this year will present the new flag system with the lighting elements. Is an aluminum system in black and stainless steel color, and is the best product that we have on the fair. Together with an internal system for wardrobe. Вітаємо вас на стенді Eureka на виставці Sicam 2019 року. Тут ви можете побачити на нашому стенді профільну систему Slim. Одна з перших систем профільних, яка була розроблена фабрикою і користується великою популярністю, експортується в понад 40 країн світу. Було модифіковано трошки профіль для того, щоб можна було вставити світлодіодне підсвітлення. Система Slim представлена, виробляється в 3 кольорах. Найбільшою популярністю користується саме чорний колір. Good day, I am Loris from Poliplast. We are one company that exists from 1970
means 50 years ago. We produce a lot of model in plastic. We try to have to give to our client the best quality with the competitive price. We follow the fashion of Italian design to manufacture our product. Today we are working more or less in 40-45 different countries, and we try to do our best to do everything well. Thank you very much. Добрый день всем! Мы находимся на стенде Permo. Мы производим все в Италии. Мы закупаем сырые материалы. Сплав металла тоже происходит у нас в Падове. Мы делаем мебельную фурнитуру. Работаем в 50 странах мира. Здесь вы можете увидеть у нас маленькие полкодержатели невидимые. Здесь, если вы можете посмотреть, здесь у нас крепежная система. Вся крепежная система начинается от минификсов, эксцентриков, о которых мы говорим. Вы можете заметить никелированные, черные, бронзовые. Самая главная идея Permo какая? Что практически все наши артикулы имеют диаметр 15. Поэтому даже если вы используете эксцентрик, систему Trio, SE51, Shell Block, у вас пересадка не меняется никак, а меняется только фурнитура, которая есть там. So we are in the market now from 50 years, and in the last years we have introduced also a new machine, 5-axis CNC machine, in which we can produce also brand new items such as spoof, basement, and other type of feet. This is one of the most interesting new feet. There is this shape, and you can also have the stingers in order to produce a bed. Feet, handles, poof, whatever you need. Приветствую вас на стенде Cleaf. Мы рады предоставить вам новейшие достижения нашей дизайнерской мысли. В этом году Cleaf представляет новую коллекцию однотонных декоров, новая суперглубокая структура Окобо, линейка имитаций шпона, структура фронда и также структура Пороноче, и также различные интерпретации материалов, как текстиля, шерсти, кожи, камня и древесины. Welcome to Sicam 2019 at our Fenix and DARPA booth. For us, keywords for 2020 are innovation, sustainability, and you can find this in our new collection for both HPL and Fenix that is named Bloom. Bloom is a technology that is more sustainable and is a technology dedicated to the core of our materials. Здравствуйте! Приветствую вас на стенде Saviola. Это итальянский производитель ДСП. Мы на этом стенде можем вам показать коллекции новинки с этого года. Что у нас модно, что у нас популярно. Хотим обратить ваше внимание на декоры в структуре шале, также на декоры в структуре лагуна. Это сейчас очень модно. Структура глубокая, древесная, шероховатая. Это вот пик сезона сейчас. Now, Ricci company is a company established 50 years ago, located in the central north of Italy, close to Pesaro. We are specialized in countertops and chipboard laminate and compact. So at the moment we have extended our product range. We still continue working on our Ravisio Brilliant, High Gloss,
and crystal, the substitution of glass in all our collection. And in addition to this, we have presented our biggest highlight is our tambour door system. So at the moment we have introduced our crystal line tambour door, which is the flexible tambour door for kitchen solutions in a vertical application. We provide the whole system available for customers, and as a complementary version of it, we have introduced our well-known flip door version. The flip door version is the latest version of versatility and high design tambour door system for kitchen applications and interior design, which allows a manual opening and closure of the door, always in high gloss and in different color levels. AGT founded in 1984 in Antalya, in Turkey. We are producing raw MDF, high gloss panels, laminated floorings, melamine-faced MDF, and MDF-based profiles for furniture industry. We export our goods more than 75 countries, including Ukraine. It's a very important market for us. This is our first time that we participate in Sicam exhibition. We see very important market as Ukraine. We pay too much attention about this market. We do everything that we can do about marketing, especially for Ukrainian markets, because historically we have very close relations. We believe that with AGT our export rates will increase in Ukraine also. Thank you so much. So welcome to Fundermax. We are an Austrian company based in Austria. We are producing melamine panel, we are producing HPL, we are producing compact plates. And here in our booth you can see all our collection, starting from the brand new Premium Star, which is a melamine panel with lac on top, which is giving fantastic level of matte and gloss to the product. We can see our new surface, Nito, niche textile replacement and of the real wood with a fantastic touch. And then we have our compact plates for the kitchen top, this one that we call Aptico, fantastic anti-fingerprint for application on the interior like a tabletop or like kitchen top. Yeah, we're in the stand of company Hranipex. Hranipex is a furniture edge bending producer, and currently we are exhibiting in Sicam for you as well. And what we are presenting now, it's the hot air technology edge bending tape, which is basically able to be used in a hot air, and all collection, entire collection, can be now transferred to the hot air technology. My name is Parede from a company Poliplast. We are located very close to Venice, in Cima d'Olmo. This year we have a lot of trendy finishes for the plinths. As you can see, we have some bronze finishes for the plinths. Then we have some wood finishes as well, which will be, let's say, very important for next year 2020. Some other products that we have is actually a cutting edge Gola profile, which will be in PVC and which will be available starting from February 2020. It's quite important because it will be matching the plinth, the backsplashes on the worktop, and also, of course, the Gola profile. And this is really something we strongly believe in as a new project for next year. Отже,
Отже, давайте підведемо підсумки. Матеріали. Натуральне дерево у всіх його проявах. Також імітація натурального дерева, імітація каменю, мармуру, керамограніту чи шкіри. В декоративних фасадних матеріалах особливо актуальні поверхні з каменю чи його імітації. Також окрему нішу зайняли металізовані поверхні, нержавіюча сталь, мідь та латунь, які зустрічалися у багатьох виробників. В стільницях широкої популярності набула компакт-плита. Новинки цього матеріалу представили наші партнери Кроношпан, Fundermax і Арпа. Фурнітура. З кожним роком стенди стають не просто більш освітленими, а освітлення можна сміливо назвати розумним та практичним. І з кожним роком ми все далі йдемо від центрального освітлення до зонованого та локального. Те, що гардеробні кімнати набирають популярність, видно неозброєним оком. Дуже цікаві рішення були представлені у Eureka і Cosma. Повний комплексний підхід, чітке ділення типів одягу та взуття, зручні корзини, прозорі фасади та інше. Що стосується систем зберігання на кухнях, продовжується тренд на відкриті секції. Тонкі вузькі полиці, корзини для зберігання різноманітних аксесуарів та приладдя. У всіх системах зберігання можна виділити спільні моменти. Максимальне використання стін – від підлоги до стелі, від стіни до стіни, неглибокі секції і легкість. Також ми помітили, що переважають рішення фасадів без ручок – профіль гола, push-to-open та фрезерування фасадів під ручку. Популярні кольори – чорний, сірий, бежевий, молочний. Та пастельні – теракотовий, гірчичний, синій та зелений. Задавайте свої запитання в коментарях, поставте лайк, якщо відео було цікавим, і обов'язково підпишіться на канал. І подорожуйте з користю разом з ВіЯр.